Yamwakwa bafe nya brene hwe study ansam ni chemu ankasa tie. Aposifo akire enipa nsia bi a wonsusuo se Tiger Eye. Jumayeni swale ye nipa bonfo bi ebo nutuo amoto na nanom onsie do no won benim ho bi. Director General Share Police Public Affairs so ACP David Declu ena den semi atuja. Enipa nsia ana aposifo se wache wo mo ade afa nsentwereni Ahmed Hussein Swalia nipa bonfo bi ekodi na wu ewo bosomi a ebetwa mu ni mu pani odan kitahodia no ede ma police Adom no ACP David Eklu ede sansemi to nsentwerefo anim ewo Kumase na wo kire se enipa osunsu se onim owuo yi hu bi a wakwachi wo mu yi no efiri nsem bi a nansefo bi a na wani tua okwan a ofa so ku owura no eka kire aposifo na won so adidi akire a wakwachi wo mo aposifo ebisebisa nipa nsia ya no nsem a wama wo mbeli a obesan afre wo atwa nsemmisa ne so asan so editudwa se nipa miensa bi ewo omanyimu a wogidi se ameswale ni wo na wawu no obenim hu bi no onso aposifo atonsa afre won abisebisa won nsem a wasan so ama won krata se ontwere wanu di sem engu so emre aposifo pani David Ekulu ekire mu se nipa miensan eye mrahye bedwani edima won a wowo Asen Central abato mpeso aso Kennedy ohene Japan opani akane no oda Ghana Football Association ano kwasi nyantachi enso eka hu bia nsentwereni Anas Aremeyaw Anasia na ameswale Eyewitnesses have been interviewed, and as I speak now, 6 suspects have been arrested, questioned, and are currently on bail. In addition to that, 3 other persons that we believe we have information related to that matter have been questioned and have been given statement forms to give that statement to the police. They include the MP for Asen Central, Honorable Kennedy Japan, Mr. Kwesi Nyantechi, and Anas Aremeyaw Anas. They have all been given statement forms to give statements and return them to the police. So we are working around the clock to get those criminals face the full rigors of the law. Yatwa Premotobre Kasee no so na rahusam Kasee NSA abemu kuma afei ene wanya mfiedu ebaako amanebo kiremu anipa bi ede kerosene agu no ho apagya a wo hye no kora de no waye se obi dware no wakotete ho sanu wo ho so no woni ho ene wadi sa ahurukasam etise Adom TV Kasee etwaso enipa bi apagya ato abemu bi a wonya mfie du baako mu ahye no a senkanyame ankopie ho no mu a enka owuye wo kire se abemu edi nani akotete ntokura mu ehwe maame bi emra no wo hye adwaye a wodwade mfie menu a abetwam kɔ na abemu a ofre no ayen bi hei wo kire se wode nani akotete ntokura mu obra na maame bi hye adwaye a wodwade na abemu yin so se enya ade a woye bibia etesa na mum ne namfo no menu a na eka ne ho na odi sa adwuma no na mra wo hu se obi ehu na wo ba no na won wodwane ya ono de wonim se tirimu fainti no wanwane emra nipa ne duru ho no na wasoma emamu yi se wonkoto fango a egu roba mu a ekita no wei ene woje ya wohwie adigu abamu yi hu a opa agya to ne mu asenkanyamedumfo bi ankopie ho no mu a enka wo hye ye ewuye emra bamu yi maame ekasa ene ode tudwa se tomere bi a otumi fa oya mu yie pa a eya na sabi enka efri ne ho ebanti ontumi enka no enko enipa mu mpo balaboto manzu wan ma do biye de ke kabate bamanyo Disara husam we no yankwa homa no so na ya ne joy sentreni Albert sorry ya wono edi sansem yachi eni enkomo Albert sorry. Good afternoon and welcome to Adom TV News. Good afternoon. The line is very faint, so it's difficult for me to hear. Okay, but can you hear me now? Yes, I think it's better. Okay, can you please update us on this small boy issue? Yes, so I just finished talking to the Bolgatanga Municipal Police Commander. Hello? Yes, Albert, please, we are listening. Yes, so I just came out of the office of the Bolgatanga Municipal Police Commander to get their side of this story. And he has been telling me that contrary to what the family of the boy told us,
it was rather the family who did not really show interest in prosecuting the case, and that police never advised them to settle the case out of court. But he says that a medical form they had been asking the family to be presented to police so they can move on with the case was finally given to them this morning, and that they have remanded the suspect in police custody, and that he's in custody as we speak. And he was actually taken to court this morning and remanded in police custody to reappear in court on the 26th of this month. Okay, so can you tell us the state of the boy? How is he doing? Well, his injuries are, parts of his injuries are healed, but there are some that are quite severe, and he still has a bandage around his head. I understand that the skin around the head is not much, so it's taking a very long time for the injuries around his head to heal. So his head is still bandaged. He also has bandages around his elbows and then around his chest, where I'm told that the sores are still serious. But this is because, he took a lot of time in the hospital, and that there are times that, the injuries couldn't be cleaned because they couldn't afford money to take him to the theater for the injuries to be dressed and his bandages to be changed. Okay, so where is he currently? He's currently living with his parents. They actually have an extended family home, so his grandparents also live in the same house. Okay. Thank you so much, Albert. Sorry. No, and it's on free experiment fee a braye. Abemo dubako. Ya owurabi esusu se wakohwema bibi ho bra wo dwade wapeja atwinmu washing when nkenye bi ne ba ho ankenie na sade wo kan bo gatanga mensi ni mo krache mpanifo hwehwe ensem ni motitu ni posifo no ya ahyase no sade wo kasa posifo ne ma won kwan so won kofie nkoka no enya sa na asem no etie ne moma abusua no a ena no wo mpese wo bedi asem no so nti owura no a wodi sa no de ede na kokot kra ye de no akotwera ban ekukumu asem no wamuguso edie na akra no supra no mu no baabi wo ho ano odin baabi wo ho nsoso a eye enti sansemwe no Adom TV Kasee ye behwe se bedi achi na afede be pie mu bia nso ye be ye hwefo atie ye nto so na ye monwura ye nsam foforo emu na osofo wo no na hwe information so ora kojo ponkroma se abandani abre vigilante groups ahodo edi akotene e wa amanyokuo mu no aban ne de nhihye bi e ba beto ho no mu a sa groups ni nyina no wo mu begu no Adom TV eto so Oswafo hwa ne bosuo kwadwo oponkroma edi atodwa se basabasaye a ekoso ewo man mu a broni frɛ no se vigilantism no aban edi nyoma egu akwan mu ahwɛ se obetu ni nyina ase afri oman mu oswafo kyerɛ se nyoma hodo bi a aka te se kronobo enipa bi ebi mu ekyechi won sie de gisika afri wo abusuafo ho ene ahobambo ho nsɛm hodo bi a aka nso aban ehwɛ se obetu ni nyina ase afri oman mu ɔde sansɛm atudwa emra okoye National Security Stakeholders Dialogue ewa buri ewo epoye mantam mu woni kasa no ena wochire mu se aban ne wona wano durudwam ewa hobambo nsem mu ene mpanimfo edi Ghana amanyosem anim nyina edi nkomo age adwentoato a odi betu saa basabasaye a ekoso ewo omayi mu no ase. This is one in the series of national security stakeholders dialogues that we have to deal with some of the emerging security threats that the nation faces. We have our own internal security challenges that we have to deal with, some of which we've reported in recent weeks. We have issues with political vigilantism. Of course, it forms part of the major discussions here today. Terrorism is another issue, and the terrorism threats associated with it, especially if you watch what's been happening in Burkina Faso and some of our neighboring countries. We can't be just resting on our oars, and so there's a need to engage. What the security chiefs and the political brass have been doing is updating the stakeholders, as you notice behind closed doors, on the kind of work that is going on, and also taking feedback and in some cases some ideas and guidance and suggestions. One of the key things is the development of a roadmap to trying to put a final end to these issues of political vigilantism in the country as well. And we do expect that we will exit here with that roadmap by the time we are done today. Yakwa santimante mo shanu so sa Adom TV Premotobre Kasee ena uguso awo shanu na mantam ni mo swafo de ato mensini
akrache mpanufo ni nyina nim se free na kure wonhwe no wamma obi to me krata se bia onfa ne kios ana ne ponte na bi ensi ha emprempren ya wose akoba ne sa na emma sikasam gyegiye no ya na edin ana se koba se bebi omo wo no enye se wo mo ho ne yetu wo mo a aban tua mpatasika no ano odin ora simo no semensa edin semi etudwa Asante Mantam musuafo Simon Osemensa ede ato mansini mpanimfo a ewo mantam ni hina animu se wona wo ma omanfo kwan ma wode sotoso nkotoa ne enioma hodo a eka ho esisi kwan ho no wonyai osoafo kire se emra ma ho kwan se omanfo ede enioma besisi ekwan ho na eba se aban ebitwa kwan anase esese wotere akwan bi mu a na esese sa nipa a wasisi enioma wo ho nyina aban tue sika foforo ede ma wo mu na ekoba ne saa eka a aban ebo a woninyuma a woye ne ho no ekosoro yie ne se anti ode kokobo ama mpanimfo a wo mansina hodo nyina mu se mema obi bia ma ho kwan ema omanfo emfa saa neoma no ensisi akwan ho biom osoafo de saa nsɛm atudwa emna okosra meaye bi wo Asante Achim Central mansini mu hɔ no mu a obɛhwɛ na nsamso wɔ ekwan no so ho bi no wasiesie o se ye dane kwan no efa baabi se ne car no nso benya baabi afa na contractor no nso enya kwan aye adwuma enti ebe yi kwan na fa nkyɛn no ama contractor no abɛyɛ adwuma no baabi yi kwan na fa no nkɔfo niema etisio omu containers no am shop yesrom se omu tutu mfiri ho na yenyi kwan no nto se ne be ya contractor no so benya kwan no aba be hye na se no ayama ye nyina nso ye ho atoy ye nya ya adwin se yese obi adwuma nanso se be bia ade be kwa kusi abe ha ye nyina ade e wo se ibomodi yifiri ho wasan so ede kokobo ama wombiem se tina ekono obi bia obehu se obi bi esi kwan ho obeba bebu afiri ho no enya de aban ne betua empatasika bia ede ama wo emra ewo Ghana no ema ho kwan se property ba ko ye betua compensation ewo ho bi ana road reservation bia ye tua compensation wo so no ye be san betua compensation wo so entu ya so brache na akusi dan bi si ho sa mre ya ye kan ne duru ho ne ebegu dan ne bu a wonya empatasika bia enti enkose usika enkosta nkusidi bi ho ye duru se ye bu a ya bebu agu na odi asobo no abebo aban ana odi abebo assembly no ana ebia regional minister Susan Akomia ene ye aban krache pani a wo Asante Achim Central mansini mu ho no de ato wona won soto wo akwan ho no nyina anim se wonyi wo neoma no emfiri ho no mo na atumi ama mpanimfo kwan ama nsamso a ebubu e wo kwan ne so nyina no watumi asiesie nkamocho obi anfa akmapa na ontutu ne niema enfi eho na ye meye kwan ni yie se ne ye nyina ye life ye nko danger bia mu na mefa saa kwan yi nso na me de asre se ema obia enkosi new temporary structure ewo ekwan a highways for eye wo mo reservation if you say adwuma bi ba eho na wo mo fa ye de beye adwuma no Fasida Emma New Kingdom Jensen Power Councils won na boy chidom yankwadwo nkrato no ye ban sam na aka chire no ebetwa so Yamwa ba Adom TV Premotobre Kasee na o share Midday fia mankwa tamaklo yantwa so na yemonwra yansam foforo mu ene da yimampani abedi chire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia aswe anase Pau ajempanimfo miensa atum sampanimfo adwuma woba beye ene se de course wo aya wasoma nam so ebi manya prekuro no ne ade wonya hwehwemu ehuna de kode potema ekoba so saa se de dwumade no koye na Adom TV etwa so Enche bia ne beto dwa so mampanyina po abegyeko bia akasakasa sori wa ya waso west abato ayeto nansem ma nipa bi eprepra no wonye enhwehwemu na sede beye na abegyeko na dwuma ade ahye won nsa ebetumi adi munti omampanyina be de chire Dr. Muhammad Baumia aya amane suai sa abegyeko anipa baasan wo mu age wona tum se won firi won dwuma di ase na ne nkasa emu no ene ode to wonanim se wo wogidie se dwuma ade ama wonom no obefiri won pamu aye sede beye apaipai obeba na Ghanafo a wo pene kure e won nsem ni mu no what you want to say. I don't think anyone who can really question the integrity of the people who are here constituting the commission. So we know that the terms of reference says that you should complete this work in a month, and this is why we are quickly getting on the move. I think all the necessary arrangements and logistics will be provided
to make sure that your work proceeds impartially and without any inhibitions. So I congratulate you and wish you the very best as you will get cooperation, as you know, from all the institutions that are relevant. Argentina oda commission no ano owura Emil Short enso di to dwase bejeku a wapa wono se wono nya adwuma Ghana fo ni di akire no obeye sene ese na o mamba biara nso hunu sampa Ghana emra eye adwuma. On behalf of the members of the Commission and the Executive Secretary, we would like to express our appreciation and gratitude to His Excellency, the President, Nana Addo Akufo-Addo, and to you for giving us this opportunity to serve the nation. We consider this to be an extremely important assignment in the national interest. I would also like to express my appreciation to the words of confidence that you have expressed in us. Woman for ye war prom a ye bronu no war and cry ha. Wamusu, wamasam yinane se a nipa bi etu anwea e wo mu kro titiru ene vapo. Na wama tutua ma se sei ebi mu kra da bremu ayedene. Omu ni dan kra wo mbedam fi se wudi wo ho nkyem asase ne be wo so ama wato na nanom nsie do. Yenua anayama ne bone kwame anum e de akire ni omanfo no bi akasa kɔhwɛ ɔhaw pa anweatuo no e de bro omanfo e de nsam ne to aso eba. Vakpo eye kuro bi a ewo prampram patemu ewo nkran kuro due mu na akokoduru ho a eyade omanfo wo ho no anwea na wonum etuo se meka sei otu anwea ma binim dan kro a wonum timu no anhwe ya mframabo anase osubrane bi to a ni na badwuri agufom enam wesunti na ma ne bofo kwame enum akopie mu ho a woni ade hye bi akodi nkomo afa ne yekoso no ho mo ma kire se no krani eyade a ehu ye na nam no omu kopo enti na mu ba ekra na asi ewo kpoete eho ye frɛ no ye frɛ esro ho kpoete enti emponu yi omu no na omu tu ba many to ade ekoso ha me yie because I was nurtured here and ye ko school of pram na ekro no upa weni beji ha. It is some of the villages is now in crossing na wo ye show or TV so like Nigeria movies na ye chire in crossing in manama sana hatie kwame enum ti so ene Jake Akapo ene ebinum nso kasaye na wono nso asem mo kan ne se de dodo no ara etu anwea e wo mpatemu wono won hwe se obejai nanso de asafo no eka kye wo mo ane se asase no eye wo mo dia omo amutu anwea wa ha no mo ye prampramfo ana mo asase ne ye wo mo dia nti no mo tu anwea no na empempi na omo betu anwea no so no omo fa obi anya hwe tese omo betu anwea no omo akọ tese ebu ho mba Saturdays but last week ni no omo started Monday no anopa ewia kopima na dwonyi na omo aha tese omo tu ekroni nyina nsio to sisi a ye hu be kire ye first omo sisa anya no kra nsio to na ye hu kire ye ahu na omo be sisa anya no de ye hu de ebeba for April going no ye hu de. We are not happy about it, but it's unfortunate that they said the land belongs to them. So what they are doing, we dare not to do any question or any argument with them. Na rehusem wane wo mu kra de hye no bi de tu no nim ni se sensuo to de a na wono su na wieye fi se ne onu hunu ane se edan ne wo so a anhweye mpo a ebebu agufom nwia na omoto no se earthquake sisisi a on se ndan ye sisi ha no enye well built nipa bewu nkrofo bebrebe wu nkola nkora nyina bewu yes ra say onu so ombra ha say yesu ye vote o we are voting nti ye ka Ghana aman no ho nti omu bra na ombe hwe vakpokro no ye ni light ye ni road isi obi yare a gise u free taxi no oba charge o asana
omba be fa wa ko hospital ye ni hospital abanem sino jade ma manfo no ningo prampram onmonyamfo Jonathan Taidoku eyi nsemo ano che na man bofo kwame enum efa anwea omanfo tu no okro no ase adehye bi wonadan no. When those issues came to my table, I quickly called a dissect meeting, and we invited the people we were told were engaging in those activities just to first of all ascertain the veracity of the claims or the issues in the. So we gave everything back to the chief. We've given him 2 weeks to try and resolve the issues and report back to the assembly, and for that matter, dissect. I think this is about a week now. Yes, so we have some few days to go, and after that, whatever comes from the chief, then we'll. Watching on Yame Adom Adom TV, Adom FM, Asempa, any blood bank for ya can one boom na yakochumoja. Na no santi Adom TV akwa bonten ya na adwarefo no bi adim komo wo masema wo kan nyina no se wo msre se du wa obi amra bibini fonyi bra na betwe moja no moja ta wo ho sanso na pe wo eso oba no wa betwe moja ma wuli munyina mo ye yonga wo se moja mo twibi edeji akra fi se nipa bebre e wo ho no ma wo hia moja wo blood bank ho so adan bo achi bidine bi kura ni ho tikoba ni se na se nipa no ene ye ja na wu ana sesenti me no mienu ede wo se o chena ye kɔ ne ye kɔ twi moja no bi ne edeje saafo no so enkwa Adom TV etwaso. Memenda ebe se wodi wani ekire obra sport a ewo circle interchange ho ne dia enye asem keto akra ne besi efise multimedia adwumakuo no afa eka akankasa a wo frɛ yense Adom cluster a Adom FM Adom TV Asempa FM ene National Blood Service a yenka bomu a odi bagi moja aboa age enipa bebre enkwa ewo oman yi mu na wei ena Adom Kasee sentwereni Prince Owusu asiedu etese montin so ene mmatan bi ekodi nkomo efa adwumadie ya Adom cluster fo ede bayi ho ena mamefo a ewo dwomu ade tudwa se obetoto asre Ghana ni ba bia se memenda ebe no wonfa wani enkyere obra sport na won matwi moja bi emfamoa esanse ena memoja ya na eni ayasabia ahodo mu nti no enipa bebre ena ehwere omo enkwa ni titire ne ema bia wokwa wo so a emoja etu omo tumade ba fi ase anopa nonkono ade akosi anumere nonan na wei ena dwomufo mai ade tudwa se obetoto asre Ghana ni bia se wonfa nani nkyere ho no mo na womatwi ni moja na wonfa mmoa Adom TV ya kwatwe moja memene da ebe obia metwene de emmoa mema ye bida memene da me san akoye nti obia metwene de emmoa Adom TV obra sport obia mra blood donation asema ye ken ye boasu emi se Adom for di e to omunsu a omudi boa o my Ghana amisra mu se edusu obia kono yi bi no mfa mo o my Ghana ese bia na betimi ayemi wo ana onue bi na se samoja no wo ho a ebetimi age nipa ne kwantem nti yesra mu dusu obia yi bi no mfa mo o my Ghana ye baby to obia mra emetwi moja ema ayarefo obia mra emetwi moja ni bi ma emwa ama Ghana ay doctors fo na nurse fo kro mo ho ntowom obi wo ho a moja wo bebre wo de nam ho keke nti obia mra mikura mi baby mini minua me kotwe me man ne me wo fa minua no nyina baby nti mu mra be tai adomfo achi Ghana Cocoa Board eguso eye won sankyere ne no nti na ime kasa wokọ asen senkyemu a e wasen North Mensin mu a wo masi adankora ensia ya wo de eboa eye child education ho ensem e wo ho a dwumadie no yamane boni Alfred amokọ ho etwaso Pempepi ni ene kuku akuafo adusuafo ene akyerɛkyerɛfo ɛwɔ asensenkyem abosundwetire sɛ abanbre won srɛ ban mu sanse school dan ya nkwada ne tinem so ade enye akyerɛkyerɛfo na adusuafo no egya wanan ɛwɔ wirem ene bɔɔla so a no ɛmmoa adusua kwan bia so na desredi echie no ena Ghana Cocoa Board etie na asopemu asesi amene kase yi woni abesi ultra modern 6-unit classroom block a befo agyanan ene mechanized borehole count sɛ de be beboa ama adusua ene adekyera akoso yi ewa asensenkyem ene ne mpotemu kyerɛkyerɛ nipanyini a wɔda asensenkyem MA Basic School ano ene Adom Kasee nkomobo mu no wɔkyerɛ sɛ sese ya dan foforo abayi ebeboa ama adusua tumpon yi pa ewukurum ho se kan hawa ne wo man sana school dan we ba ya na eye school dan ya ye wodadai na mu ye hye
ukoma ese baby ankwala no betena asua de kra na yede baby ankwala no nso beba akọjọ na no na ebi ni ho omukọ nwuram na to da bi kra akwala te class na ejana aka na eso okofie ana okobusu obeba kra na ne hu nyina efi iskom de na giso okofie obeba na lesson kra over Cocoa Health and Extension Division penyipa wo finfinimante mu a obesi Cocoa Board CEO owurabo ahenedu anam awdwumedi na ase nkasa mu wo kire se ababo ka yepa na asidan no nti akyerɛkyerɛfo adesuafo no ɔmanfo a wo senkyem hwese wo behwɛ dan no so yie yɛbɛsɛm a Sampaji atum so okoko na wakɔtwe ne de nti New Kingdom Ginseng Power Capsules na boy chidom wɔkyena Queenie amofa ɛyɛ wawoda nti happy birthday in advance ɛna ya nua bɛma Kobe Stone ɛna ɛyɛ wawoda happy birthday nkɔma mede afia mankwa tamaklo